मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां साडे बच्चों दियां साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां साडे देश दियां तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां. So let's talk with Harjap. Welcome back to the show. गल साडी हो रही है Bobby Bhogal तो उन्होंने होनहार लड़की नाल Ashpal Bhogal जो कि international hockey star. She's made history by becoming the first Asian female to get into the Great Britain team. Unheard of, never been done before. So groundbreaking, a groundbreaking चीज़ है. मैं थोड़ी हम मैसेज एक चीज़ पे गल देना चाहना है and देखो because she's a लड़की from our community, yeah, I think कि जो ये कर रही है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 올림픽 ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੋਟੋ ਲਾਈਏ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈਏ and then they're going to say oh Ashpal yeah you get people you never even seen before saying we want to come and meet you. But I think this is a crucial moment कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ support ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ as a community. The whole community should do that and not only Ashpal but every young sports person out there Asian. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ you would give me examples earlier. I know of one example. ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸਲੋ ਚ and he does taekwondo and he's at the same level as Ashpal is. He's got aspirations to go to the Olympic. Once again ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਫੀਲਡ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਆਨੰਦ you must already know ਕਿ ਦੇਖੋ I can cover the cost ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ. But this is it's a general problem. Yeah. When it's like banda Birmingham मेरा खास दोस्त इकबाल सिंह उबी. Right. उन्होंने इंग्लैंड ली Commonwealth Games जरा इंडिया होया. उन्होंने shooting दे विच bronze medal जीत के आया. Right. For Great Britain. For Great Britain. तो ऐसी निष्कर्म प्रोग्राम ते ऐसी Birmingham मिले से 2-3 हफ्ते हो गए. तो उन्होंने भी यही problem या. वो भी जानो ही कहते हैं. उन्होंने भी नहीं कोई support हैगी. उन्होंने फिर 2-3 काम और करने पैंदे हैं. To cover the cost to go training and going for trials and things like that. अपने ते खर्चा पाके जाते. And ये तो है नहीं कि तुसी ये पैसे यूज़ कर रहे हैं तो इन्ना गलत काम कर रहे हैं या तुसी कोई इन्ना क्लबिंग कर रहे हैं या तुसी की कर रहे हैं जे बाहर या तुसी बाद च मसीडी ले लेनी है या S क्लास में ले लेनी तुसी या तुसी अपना घर बना लेना है जिन्ने भी थानू सपोर्ट मिलती है I assume कि तुसी ओदा फिर वेरवा दिंदे ही होने कि where it's being spent on and how it's spent. It's very transparent, right? That's right. Yeah. हम जैसा responses how गए और उन्होंने फिर जरा income and outcome expenditure दा फिर दसना पड़ता सारा. Right. और एक दसना पड़ता कैसी पैसे कितने खर्चे हैं कितने नहीं ते की लाया की नहीं. इधर विच do you think कि जे community support करे Ashpal then she can reach her goal? Do you think that will give her a confidence boost? And do you think that Ashpal? Do you think that if you don't have that trouble anymore with the funding? Do you think that will be a big headache off your dad's mind and off your mind and you'll think, yeah, my community's behind me? Will it help you? Yeah, I think it'll be the main factor to help, is concentrate more and concentrate on training and doing what we actually enjoy doing and making it to the big. I think having the community support is a massive thing when you're in sport. Not only having just your friends and family, but everyone out there in the Gurdwara and everywhere else. What sort of response do you get from fellow Sikhs and youngsters who must come up to you? Do they see that you're a role model now? Do they think, yeah, well done Ashpal, you put us on the map? I mean, I'm very surprised when someone told me about you. Actually, it was Upinder told me about you from Sangat TV, and because you must have been on his show, I think, right? Yeah. And he's interviewed you. So he told me, he goes, "Paddy, tonu pata ke ek saadi Sikhan di kudi, she's in the team." And then I had a look and did a search, and then found your name, and then I saw that you had core in your name as well. A lot of people shorten their name. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ Harjap Bhangal ਬਣ ਜਾਵਾਂ not Harjap Singh Bhangal ਜਾਂ ਤੇ Bobby Bhogal not Bobby Singh Bhogal but ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ you've always had core in the name. Yeah, ਇਹ very important ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੋਰ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਖੇਲਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ very very important ਹੈ. Do you feel that or have you had other kids come up to you and say we like what you're doing and we want to follow in your footsteps? I think, yeah, I've had quite a few Asian kids coming up to me and saying it's great achievement what you've done, and I've inspired them into
playing sports, not only hockey, but there's also badminton and football. And I think that's a great way for me, so it's kind of a way for me to think, yeah, I'm doing a great thing for everyone out there. There are people out there that are behind me and supporting me. So it gives me the thriving hunger to carry on and keep achieving. Do you feel that everyone's eyes are on you, and do you feel like, oh no, that if I don't succeed, then I'm going to be in real trouble, or everyone's going to think, oh, that's, you know, you haven't done well and all that? Is that sort of play on your mind a little bit? I think you get sports psychology when it comes to that sort of thing. Part of playing sport is failing as well as always being successful. And to be a successful athlete, you've always got to have a downfall, but then you've got to be able to pick yourself up as well. I think there is a little bit of pressure that, oh yeah, I've got to prove out there to everyone that I'm still an international athlete and doing well, but then as an individual athlete, other people don't see what's going on behind the scenes and how much training we have to do, so there's always an answer to everything. Apart from hockey, what else do you want to be in life? I mean, I didn't really have a choice. My dad told me what I was going to be in life. It's a tumvakil banana, that's the end of story. I wanted to become a teacher, but I didn't get into Daddy ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਪੇਟ ਰੂਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ what do you want to be? Like you said, your parents told you what you were going to do. I think my parents have always given me the opportunity and the choice to do. Should have been born 20 years ago. Or later. The opportunity to do a variety of things. My mum's a teacher, Right. And my dad does computer management. So I think for me, I play sport as well, so I don't really want to do that as something that I do every day of the week. So I'm looking to go into medicine, into pharmacy, and hopefully specialising in a doctor of sport medicine. Right. In every household, the woman doesn't get the credit that she deserves. I feel that anyway, right? So we've talked all about your dad, and we haven't said anything about your mum. Now you're going to tell us all about your mum and how she helps you and how she fits in with your routine, because you said she's a teacher, right? Yeah. So it must be hard for her as well, having to sort all your training out and, you know, prepare stuff for you. And I suppose you eat special meals and stuff like this. Yeah. Don't, you know, can't see you, you know, eating a chicken sandwich or eating McDonald's 5 times a week. Yeah. You know, so yeah, it must be hard for her as well, right? Yeah, my mum is a role model to me as well as my dad. Right. I think my dad's more of the coaching sort of psychology sort of side, and then my mum sorts out my food, like my routine daily, and looking after all my other brothers and sisters. My mum's a teacher, she said, and she's very disciplined herself. She's a teacher of English, so that comes in handy when I need English coursework help, and mum just helps me. Right. What about your brothers and sisters? Have they been really supportive in this? You know, or has that encouraged them to get into any sports or anything like that? My brothers and sisters, we're all a unit, really. We support each other in everything that we do. My older sister was in the north of England taekwondo camp. Right. And then she went on to be in the Leeds United Football Academy. Really? Yeah, Brilliant. So she's quite sporty. And then there was me, obviously, playing hockey. And then me and my dad have inspired my little brother to play hockey. And he's like a thriving little athlete. Hopeful Olympics, going to make the Olympics. And then I've got my little brother and sister who are only 3, they're twins. Right. So hopefully I'm looking... They're going to be the singers and the DJs. Well, you've got to have a mixture, innit? Yeah, we've got to have a mixture. Yeah. But I mean, on the previous topic we were talking about, you know, the talent pool. Yeah. I think the Sikhs generally, all throughout the UK, we've got a massive sporting talent pool that we don't tap into. Right. And the only reason behind that is because we don't offer them the sports at the gurdwaras and the community centres that we're at. The only thing they really get offered is football. Yeah. And Gatka. Yeah. And I think Gatka and football is fine, but there's other sports out there. We need to be a bit more diverse. Some people don't want to play football, but then might become an athlete, Olympic athlete through archery, or netball, or something else. And I think the UK Forum we've got to sit together and sort of sort out how we're going to open up more sports to our children, because it's an untapped market. Have you tried talking to other sporting committees and organisations, just the Kabaddi Wale or the football people who organise the Sunday tournaments in the and all that? Have you tried talking to them and trying to engage in this sort of? Well, we've tried talking to people that try to run sort of local sports, Sikh sports sort of institutions throughout the UK, and again it's just geared around mainly the boys in terms of football. Everything's just football tournament. We used to have a tournament in Leeds, Maharaja Jasasingh tournament, and that opened up, running, sprinting,
track and field stuff, table tennis, squash, pool, all sorts of things. And we just need to add the other few extra sports on top of that and make it sort of UK wide. So that our kids, we're pushing our kids into playing sport. And if they don't succeed, at least they've got a healthy lifestyle. They're running around, they're keeping fit, they're keeping the weight off. And so there's so many factors, beneficial factors for our kids to play sport other than just being Olympic champions. We've other sports, ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਐਂਡ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਫਲੀ 3-4 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲੋ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਬਟ ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ what you've achieved, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ I have very rarely seen it. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਂਡ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਕਮ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਰੀਓਟਾਈਪਸ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿ it's not good to push women into sports. So we're culturally brought up with this sort of idea ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ mentality needs to change a bit. I think it does, but I think people regarding our situation are probably quietly behind the scenes waiting for us to fail. And do you feel that? You feel that. You do feel that. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ wait ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ? Yeah, only because look, he's got his daughter and he's running around the country with his daughter. And ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਹੋਏ ਪੇ ਧੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ. Yeah, but what our motto is that we don't care about those non-believers. We care about the believers. We care in Vaiguru. We care for our grandfather and our parents who tell us to go and achieve the highest things we can achieve. So we've got that sort of backing. So the non-believers we're not bothered about. But it's a shame that they're out there, right? They're out there, but it's quiet and it's behind the scenes, and you can sense that people are just waiting for us to fall. But that might happen, rightly so, because anything can happen. Players can get injured, things can happen. Hopefully, touch wood, that won't happen. But we'll just continue with our program because we're happy with it. Does that actually work as a catalyst, and does that, as an opposite effect, does that actually inspire you to think? Of course it does. Definitely on. Of course it does. When somebody's out there wanting you to fail, then you do the opposite. Exactly. And that's where I've had that all my hockey career as well. And all through so I can share those experiences with Ash, and this is where she was talking about the psychology side of it. And I mean, going from home to venues, she gets a full psychology lesson all the way there and possibly all the way back unless she falls asleep. And so we're fully aware of our environment and what's going on. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਮੰਗਣਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦਈਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ bobbybogal@yahoo.co.uk ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ there must be 100 businesses out there ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਜਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ
ਆਉਣ ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। If 100 businesses out there can donate a tenner each, that's good enough. That, or even £100 each. ਜੇ 100 ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੁਸੀਂ 100 ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਵੀ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਈਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ 올림픽 ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। But the problem is when community start helping you, Bobby, then what happens is when the community starts helping you, they have an expectancy and it becomes a bit of a responsibility on your shoulders. Because, and then well, obviously you understand that because you're working hard already and you're building the name of your community without any support whatsoever. So to see some of the you know there's the community is going to say, right, you have to get a medal and you have a high level of expectancy, right? Sure. Well, with everything you do, like I said, the attempt is to get to the Olympics, and obviously on the way to the Olympics there's so many years and so much expenditure, but along the way things might happen, things might change. We might not get into the teams, you might get injured, you might not be favourable with the selectors at that time, but these things happen. But you know, we don't dwell on those sort of things. We just want to get on with it, and we just want to get to the Olympics. Bobby, मैं देखो लोग सोचते कि मैं अमीर बंदा हां, but I'm not really. मैं अपने डैडी दे दौलत से छाला मारदा, right, because he's rich and I'm not, right? So मैं इसको तो अपना घर ही नहीं लिया होया, मैं तो हजे बापू होना ना रहना। But मैंने थोड़ा आइडिया तो cause इन्ना अच्छा लगा, मैंने बच्ची इन्नी अच्छी लगी, like as if my own daughter, you know, and if it was my kid, मैं जो कहते देखो मैं ये नहीं कि मैं कम्युनिटी दे गल्लां करदा ते जो मैं कहना मैं करदा नहीं। मैं थोड़े सामने I'm going to write you out a check, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं 500 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਿਖਣਾ, 100 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਭਾਈ ਆ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਨੇਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਚੱਕੀਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ MA ਦਵਾਓ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਜੋਗੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬੋਬੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜਮਾਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਿੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ CNN ਤੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਈ ਤੇ ਖਬਰ ਆਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਅ ਚੈੱਕ, ਦੇਖੋ ਇਫ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਗਿਨ ਇਟ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਡੇਟ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਭਰਾਵਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, 올림픽 ਦੀ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਬਾਉਂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਦਿਓ, 600 ਪਾਉਂਡ ਦਿਓ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ 10 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, 20 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਦੇਣੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਇਆ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈਸੇ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੋਬੀ ਐਸ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਯੂਰ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗੈਟ ਟੂ ਦ 올림픽ਸ ਐਂਡ ਵਿਨ ਅ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ। ਐਂਡ ਇਫ ਦੇਅਰਸ ਅਨਦਰ ਵਨ ਲਾਇੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੈਂਸੀ ਵਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਬੋਬੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਫ ਯੂ ਐਵਰ ਨੀਡ ਐਨੀ ਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਅਸ then please tell me. Don't feel shy. Your community will help you. Don't worry, we're just slow starters. ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਨ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੱਖਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋਥੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਫਰਾਈਡੇ 7 o'clock। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਆ।
I'll see you all Friday 7 o'clock ਮਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਕੰਮ